Okay, so okay, one is the let me record. Let me the data equals जुन तपाईँले देख्नुभयो let हजुर get you yeah studied hours आवर स्टडी र मार्क्स hours studied अनि के थियो मार्क्स भन्दाखेरि yeah very good है अब यो के छ भन्दाखेरि अब हामीले if we want to predict marks based on the hours studied छ भने हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो जुन डेटा छ नि हिस्टोरिकल डेटा छ जुन डेटामा हामी त्यो मोडललाई हामीले ट्रेन गर्ने भन्छौँ है सो त्यो त्यसलाई हामीले के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि अम, त्यो जुन हामीले यु वान्ट टु प्रेडिक्ट मार्क्स बेस्ड अन आवर्स राइट सो त्यो चाहिँ द्याट इज डन थ्रु रिग्रेसन एनालिसिस we can do that through something called statistically मात्रै हेर्ने हो भने so a regression analysis and the हजुर regression analysis is supposed to give us that tool to predict marks based on the number of hours studied. या Okay, या so let's see. Let's go. Okay, I'll give you the intuition first, eh? And this is या we'll go through this and then yeah. So it's okay. So let me get select white whiteboard. Yeah, whiteboard. यस Okay, one second. यस Yeah, whiteboard. Yes. Okay. Yeah. अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि लेट्स से अघि हेर भनेपछि नाउ लेट्स प्लट द्याट डेटा है त फर्स्ट जुन अघिको जुन मैले जुन देखाएँ नि होइन सो त्यसलाई लेट्स डु अ प्लट सो लेट्स यस्तो खालको छ एक्स वाइ एक्सिस भयो होइन या या एक्समा लेट्स पुट आवर स्टडिड हियर है आवर स्टडिड एन्ड द मार्क्स यहाँनिर यो चाहिँ मार्क्स भयो अब यस्तो छ भने यो यसलाई चाहिँ जुन आवर्स छ यसलाई हामी इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल भन्छौँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि this is independent variable because it doesn't depend on anything. The value we pick doesn't depend on anything. But however, the marks is going to be dependent on the numbers of hours studied. Right? या या So या या marks will be a dependent variable. Right? Marks will be a dependent variable. Right? Okay. अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि let's अब यसलाई let's plot the data जुन अहिलेको data छ so let's say होइन let's see each are textहरू होइन and here the marks are okay so हामीले data plot गर्दा let's say we have let's pick a different color okay let's say है एउटा डेटा यहाँ छ एउटा डेटा यहाँ छ है something like that यति चारजना भन्दै let's say there are four students होइन and yeah we got yeah we plotted this but let me see now what we can do is we can do a regression analysis a regression analysis there's एउटा टेक्निक छ त्यसलाई हामी के भन्छ लिस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेसन भन्छ कि है ओके आई थिङ्क यु हेभ हर्ड अफ इट राइट या है लिस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेसन भन्छौँ लिस्ट स्क्वेयर्स रिग्रेसन है अब त्यो ओके लेट्स गो थ्रु द्याट अब त्यसलाई म्याथमेटिकली लेट्स ट्राई टु होइन ड्राइभ ओके एन्ड सी हाउ वी क्यान त्यो रिग्रेसन कसरी गर्ने त भनेपछि अल्टिमेटली के भन्दाखेरि आवर गोल इज टु फाइन्ड ट्रेन्ड लाइन अथवा बेस्ट फिट लाइन भन्छ हामी है ओके त्यो द्याट इज द लिनियर मोडल त्यसलाई हामी लिनियर मोडल भन्छौँ है सो वी गन ह्याभ टु फाइन्ड अ लाइन द्याट बेस्ट फिट्स दिज हाम्रो केसमा चारवटा पोइन्ट्सहरू छ नि वी ओके फाइन्ड द बेस्ट फिट
बेस्ट फिट लाइन है अब बेस्ट फिट लाइन के होता है भन्दाखेरि ओके वी डोन्ट नो येट है भनेपछि बेस्ट फिट लाइन लेट्स से what we can do is let's say for example let's say this is the best fit line we don't know maybe Mm-hmm. this is the best fit line right Mm-hmm. अब यसमा how do we okay अब यसमा let's discuss regression algorithm को कुरा गरौँ है त Mm-hmm. अनि अब यस Mm-hmm. termsहरू छ let's first figure out the terms figure Yes. or let's get familiarize ourselves with the you know terms है ओके अब यसमा केही टर्म्सहरू छ जस्तै यसमा के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अफकोर्स द ट्रेन्ड लाइन अर बेस्ट फिट लाइन भइहाल्यो Mm-hmm. अनि Mm-hmm. त्यसपछि यसमा अब नर्मली हामीले यसलाई के गर्छौँ भन्दाखेरि वी कल दिस वाइ होइन Wow. वाइ Yeah. होइन एन्ड दिस इज अफकोर्स एक्स एक्स इज द इनपुट वाइ इज द आउटपुट Output. Yeah. एक्स इज द इनपुट एन्ड वाइ इज द आउटपुट है ओके अब यस्तो छ भने नाउ if I like given this, given this, so if Mm-hmm. stay one now, let's pick another point, some point here. Let's say, and your point, man. Okay. So I want to know Mm-hmm. what if somebody studies this many hours, like whatever this is, Mm-hmm. in X. Mm-hmm. So let's say, right? Mm-hmm. Let's say 1.2. Yeah. Right? Somebody studies 1.2 hours, how many? Yeah. So we want to predict, right? How much marks they're going to get. Mm-hmm. But your prediction कहाँबाट हुन्छ भन्दाखेरि this line will help you predict, Mm-hmm. right? Okay. Once you draw line, once we get this line, the line will help us predict. Means अब यसको prediction के हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट यो 90 डिग्री of course है छ भने अनि Mm-hmm. यहाँ जहाँ हिट गर्छ नि this y Mm-hmm. is the prediction, Mm-hmm. this y value, right? And let's call it right y hat for now. This Mm-hmm. hat. So y hat is the Mm-hmm. right for this particular x, right? Mm-hmm. It's like x1 भनौँ न ल x1 is equal to Mm-hmm. 0.27 corresponding y1 hat हुन्छ Mm-hmm. is whatever ल जति छ है Mm-hmm. यस y1 को भ्यालु जे छ होइन ओके Mm-hmm. अनि बट एक्चुली यो त प्रेडिक्सन हो विच इज एप्रोक्सिमेसन यो त Yes. एस्टिमेट हो नि त Yes. दिस इज जस्ट एन एस्टिमेट हो बट दिस नट Mm-hmm. रियल त यो हो नि त माथिको Mm-hmm. रियल त यो हो होइन लेट्स सी राइट हियर okay the Mm-hmm. real value is this one actual value Mm-hmm. right? Mm-hmm. Which is y1 on the Mm-hmm. without any cap Mm-hmm. because that is the real value if the x1 y1 Mm-hmm. this value is x1 y1 x2 y2 x2 y3 x4 y4 Mm-hmm. okay Mm-hmm. over Mm-hmm. this one area now let's talk about the error and there's a slight error something error in the prediction right Mm-hmm. and let's see the error in the prediction means let's pick this one है अब यो जुन छ यहाँदेखि यहाँ जुन छ यति Mm-hmm. okay or let me pick one slightly or let's see this one जुन यो छ यो जुन डिफरेन्स छ यो के हो त भन्दा Mm-hmm. that is error Uh-huh. error हो नि त Yeah. Yeah. error because prediction चाहिँ y1 hat भन्यो तर एक्चुअली y1 थियो जुन त्यसको Mm-hmm. डिफरेन्स हुन्छ त्यसलाई हामी एरर भन्छौँ that is the error in the prediction हो नि त होइन Mm-hmm. त्यसलाई हामीले Mm-hmm. also call it residual So if actually you can you go sorry sir, can you go back from your 1.2 actually? So just I'm just kind of wanted to understand again. हुन्छ Sorry sir. हुन्छ नट प्रब्लम नट प्रब्लम है ल Yes. सो ल फेरि सुरुदेखि गरौँ अन्त है हजुर नाउ लेट्स से अब हामीले यहाँ पोइन्ट प्लट गऱ्यौँ गऱ्यौँ yes sir. फिट लाइन पनि बनायौँ हजुर यो जुन ग्रिन भन्यौँ चारवटा ग्रिन पोइन्ट्सहरू हजुर त्यसैको हुँदा I'm just randomly drawing this line for example ड्रइङ हजुर मेक सेन्स हजुर straight line this is straight line
होइन ओके Mhm. ओके अब यो के हो प्रेडिक्टर लाइन हो प्रेडिक्सन गर्ने लाइन हो होइन ओके Mhm. सो अब फर इक्जाम्पल होइन कसैले सोध्यो है हजुर. सोध्यो कि ल लेट्स से if somebody studies 1.2 hours Mhm. okay how much marks are they going to get Mhm. right? Mhm. See, I go to this graph I find one Mhm. होइन and then Mhm. I predict यो प्रेडिक्ट गर्ने त्यो लाइनले हो ओरेन्ज लाइनले हो नि त Mhm. होइन Mhm. यहाँबाट मैले के गर्छु यहाँबाट होइन 90 डिग्रीमा यो लाइन तान्छु Mhm. and Gotcha. wherever Gotcha. line hits the orange हजुर. and the y value at that point जुन छ नि Oh, okay. Okay. Makes sense. right? Makes sense. Okay. Uh-huh. That's the prediction. Okay. Got it. That is the prediction, eh? Let's say Prediction. that is the prediction. Let's say yeah, Mm-hmm. let's say the 32, so marks 32. Mm-hmm. Mm-hmm. 32. So for example, this is just taking just a random number, eh? Yes, the y1 is 32, right? So actually, हामीले actual यसलाई Mm-hmm. truth भन्छ कि ground Mm-hmm. let's say 35. So, Mm-hmm. okay? So prediction the 32, but the ground reality 35 buttons, huh? Reality is Yes. भनेपछि त okay. प्रिडिक्सनमा एरर कति भयो 3 को एरर आयो नि त Oh, three go. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. -32 मिन्स यो डिस्टेन्स जुन छ Yes, sir. That's called residue. होइन द्याट इज द रेसिड्यू है सो फार अन्डरस्टुड है Yes, sir. Yes, sir. Perfect. अब now the whole point is this अब के गर्ने भन्दाखेरि now we will add up all the Mm-hmm. residuals Mm-hmm. right? We'll add up all the residuals means okay let me choose color here when you see there is this residual एउटा छ अर्को residual यो छ अर्को residual Awesome. right Yes, sir. Yep, yep, yep. so we want to add all of these residuals first thing to get a sense of the total residual or total error अथवा total residual. Mm-hmm. So total residual यो plus यो plus यो plus यो गर्ने. Mm-hmm. तर यहाँनिर problem के आउँछ भन्दाखेरि if you just simply add them, add the Mm-hmm. let's say y1 minus y1 hat होइन Uh-huh. Y2 minus Y2 hat. Also, hat y3 minus y3 hat Y3. Also, y4 minus Y4 hat. होइन Also, यो also. जोड एउटा problem के आउँछ भन्दाखेरि this quantity is sometimes positive sometimes negative किनभने Negative. Okay. so यो चाहिँ नेगेटिभ टर्म हुन्छ नि त Count हुन्छ हजुर हजुर definitely. होइन because if you're doing y1 minus हजुर y1 hat गऱ्यो भने त है हजुर minus y1 hat अहँ यहाँ चाहिँ यो अहँ नेगेटिभ आउँछ हजुर हजुर पोजिटिभ and but this one is negative नेगेटिभ हजुर होइन so त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि some residuals are positive some residuals are negative depending on नेगेटिभ sides of the which side of the orange line they are on बुझ्नुभयो नि depending on which side of the orange line they're on, they will be being either positive or negative. When they add them up, positive or negative they cancel out हुन्छ अनि के हुन्छ भन्दाखेरि normally you get around 0 or very small number. If they do not add up because एकले अर्कालाई cancel गरेर हुन्छ and you accumulate the errors होइन एररलाई accumulate गर्न चाहेको हो तर हुँदैन because there are some positive some होइन भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि before we add them up we need to make sure that they all are positive right we want to make sure that it is positive so त्यसको उपाय के छ भन्दाखेरि let's square all of the residuals Scram. Yeah, yeah. square गर्यो भने त guaranteed to be positive भयो and they will all add up no cancellation होइन right so अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि let's say y1 होइन y1 hat लाई के गर्छौँ we square it भनेपछि अब we don't care होइन y1 hat यता छ या यता छ we don't care y1 hat minus y1 भने पनि र y1 minus y1 hat भने it doesn't matter
they are guaranteed to be positive. When you सब positive हुन्छ नि सबै Mm-hmm. Yep. Yep. all the errors will be positive. Of course, they will be squared, but they Mm-hmm. will be positive, right? अनि Yes. 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 त्यस्तै गरी होइन प्लस त्यस्तै गरी अर्को हामीले प्लस y2 right, which is this point right here होइन Yeah. 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 Minus y2 hat y2 hat squared. होइन and so on है त्यो जतिवटा छ होइन जतिवटा छ सबै स्क्वायर 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 गर्दै गयो है Yep. okay. Yep. Yep. यो Yep. भनेपछि अनि त्यसपछि now yes अब now we want to get the sum of this Some of them. Yep. यसलाई सम गरौँ है त सो अब Yes, हामी sir. यसलाई सम गर्दा है यसलाई चाहिँ अब rather than writing this way we can Uh-huh. write more compact form है यसको compact form Uh-huh. Uh-huh. है we can write in a compact form है Mm-hmm. a compact form let's see if I can move this yeah a compact form a compact form Uh-huh. हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि rather than यो y1 y2 y3 y4 हो नि त त्यसले गर्दा I can Yes, sir. write yi Uh-huh. है yi Uh-huh. Yeah. minus yi है hat को square गर्नु सक्छ Square. Square. That's yes, sir. Makes sense. if I want to add them you can put the summation sign here Mm-hmm. sum and I goes from 1 to n. And yep, I equal 1 through makes n. sense. Okay. Yep. And this is the sum of residuals. Yes. Okay. Oh, Y got minus it. y Okay. squared. Right? Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Now this is the Sum of residuals. sum of residuals squared and Residuals. What's a residual square? residuals squared. Square. Yep. Yep. Okay. Now yeah. अब हाम्रो लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसनले के गर्छ भन्दाखेरि लिस्ट स्क्वायर रिग्रेसनको काम के हो भन्दाखेरि now the goal of यसमा objective of the goal के हो भन्दाखेरि Mm-hmm. we want to minimize this so we want to pick line in such a way यो line छ नि Mm-hmm. because this is an Mm-hmm. arbitrary line हो यो at this point Mm-hmm. होइन it may Mm-hmm. not be optimal it may not be the Mm-hmm. best Best fit line. Yep. fit line known to us so far No, okay. but we want to nudge it Mm-hmm. in such a way that it becomes the best fit line Mm-hmm. होइन भनेपछि now Okay. the goal ultimate goal के हो भन्दाखेरि the goal is to goal के हो minimize है Mm-hmm. somehow minimize Mm-hmm. or make this the least minimize के लागि Mm-hmm. sum of squared residuals like कसरी minimize गर्ने भनेपछि Mm-hmm. now some orientations or some होइन यो लाइनको जुन छ है will give us big sum of residuals square residuals Mm-hmm. some will give you Mm-hmm. less and we want to find the least one out of those Mm-hmm. Mm-hmm. we want to find the least out of those right Mm-hmm. Mm-hmm. and होइन so that is the whole game the game चाहिँ के हो भन्दाखेरि we want to try out different होइन orientations up and down so Mm-hmm. your inclination everything Mm-hmm. and then we want to see which one gives us the smallest one Smallest one. Okay. this term right here right Mm-hmm. your Mm-hmm. object we want this to be smallest Smallest. Yep. 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 but the question is yes so that's what least squares regression is all about Mm-hmm. Mm-hmm. right least squares regression least squares Mm-hmm. Mm-hmm. least okay, squared regression okay Mm-hmm. oh, now let me tell you about how we do that Mm-hmm. Yes. so how we do that है भन्दाखेरि अब Mm-hmm. यसमा अलिकति complicated हुनसक्छ but hopefully you will ल अब यसलाई okay, at this point I don't have to tell you how it works but still
It's always good to know, right? So let's see. Yes, sir. त्यसमा नबुझे Yes, पनि sir. केही छैन बट किनभने अलिकति लेट्स सी आई होप युल अन्डरस्ट्यान्ड है Yes, sir. न Yes, त sir. इट्स नट अ बिग डिल है बट इट्स Mm-hmm. अलवेज गुड टु नो कि हाउ अब यो नेचुरल रिग्रेसनमा खासै एक्ज्याक्टली कसरी हुन्छ त भन्ने नै हजुर हजुर definitely definitely sir. सो अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यस्तो 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 मसिन लर्निङमा धेरै हुन्छ होइन यो पनि मसिन लर्निङै हो अनि यसमा के हुन्छ यसलाई हामी वी कल इट द लस फङ्सन भन्छ है दिस इज लस यसलाई हामी लस भन्छ एलओएसएस लस है लस फङ्सन कस्ट फङ्सन है त्यसरी Residual sir. Kelai. I mean, यो kelai. यो क्वान्टिटी Residual. Okay, okay, yeah, definitely. Yes. है यसलाई हामी लस लस भन्छौँ लस Mm-hmm. अल्सो कल कस्ट Mm-hmm. बिकज दिस इज समथिङ वी वान्ट टु रिड्युस Reduce. Yes, sir. loss also we don't want big होइन we want to be as little as possible cost भन्यो cost पनि we want this to be as Mhm. little as possible होइन Yes. अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा अब यो चाहिँ एउटा स्क्वायर फङ्सन हो आई मिन फङ्सनल Mm-hmm. समथिङ लाइक एक्स वाइको एक्स स्क्वायर हो नि त इफ यु टेक Mm-hmm. होल यो चाहिँ एक्सको रूपमा मान्यो भने वाइको एक्स Mm-hmm. हो नि त Mm-hmm. ओके वाइको एक्स स्क्वायर छ भने हामीले समथिङ कल cost function भन्छ अथवा loss function cost function है so Mm-hmm. draw a cost function Mm-hmm. cost function भन्छ let's see this is cost function है अब cost function के हुन्छ since अब यो cost function के हुन्छ y equal to x square को ग्राफ है Mm-hmm. so y equal to x square ग्राफ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि it's a parabolic graph हो कि है y equal to x square function Mm-hmm. parabola है parabola and let me show you how Mm-hmm. to say so something like this यसरी जान्छ कि y equal to x square Mm-hmm. है ओके अब यसमा के Mm-hmm. हुन्छ भन्दाखेरि अब यतातिर भनेको जस्तै अब यसको यो जुन अब चाहिँ वाइ ह्याट छ नि जुन Mm-hmm. छ नि अब यो लाइन के हो त भन्दाखेरि दिस लाइन यो लाइनको इक्वेजन चाहिँ वाइ इज इक्वल टु है एमएक्स प्लस सी यो त पहिला हामीले पढिसकेका छौँ होइन धेरै Mm-hmm. ओके वाइको Mm-hmm. प्लस सी हुन्छ है यो लाइनको इक्वेजन के हो Yes, sir. एमएक्स प्लस सी हो है ओके भनेपछि ओके यसको फिक्स एम र फिक्स सी छ कि एम भनेको चाहिँ यो Mm-hmm. स्लोप Slow स्लोप boy. इन्क्लिनेसन Mm-hmm. है Mm-hmm. यो भनेको राइज ओभर रन यो कति राइज र कति Mm-hmm. त्यसलाई नै हामी एम भन्छौँ Mm-hmm. एम इज द राइज ओभर रन ओके Mm-hmm. ओके सो भनेपछि ओके एमएक्स प्लस सी ओके भनेपछि एम इज द स्लोप है स्लोप भने यो कतिको यो इन्क्लिनेसन कति छ त्यो भनेको Mm-hmm. है अनि Yes, sir. सी भनेको चाहिँ अब यो लाइनलाई इफ यु एक्सटेन्ड दिस लाइन हजुर let me pick the same color let's see यसलाई हामी हजुर गर्दा भने होइन त्यो इन्टरसेप्टमा कहाँ छ यो हजुर so y intercept होइन so this हजुर यो this is the y intercept and that is c यो चाहिँ c हो नि त यस सर okay so m र c भनेपछि त्यो त्यसको सर्टन m र सर्टन c छ नि है यस सर भनेपछि अब यहाँ m कमा c है सम m सम c मा चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी एरर है किन भन्दाखेरि m र c determines what kind of line you get यस right? That line has an error associated with it. An error is this one, which is this. When you see, for each value of m and c, we can get the error. For example, at this m and c, I know, got the errors. And of course, at this point, I know, the error we get is this. That's the error. Okay. Whenever see, yeah. Now I hope you get it, right? I would say, ideally,
यो कर्भमा we want to go get here. This is the place, Mm-hmm. Mm-hmm. right? Because that's where the least error is. So It is definitely. Yep. 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 least error, yeah, so many. Now we Yep. want to find such MNC like Mm-hmm. star C star, right? Mm-hmm. Mm-hmm. C star Mm-hmm. means these are the optimal, the best MNC Mm-hmm. 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 or C star, right? Yep. Which will Yep. give us the least error, as you can see. Mm-hmm. Right? Yep. Okay. अब के हुन्छ भन्दाखेरि now मैले अघि नै भने नि त होइन यो orange line I drew is just random, arbitrary, Mm-hmm. randomly draw गरेँ. I don't know whether it's a, best fit or not. Mm-hmm. I don't know. Mm-hmm. Okay. Then what do we do? भन्दाखेरि now let's see. So for example, yeah. Okay. Let's say यो लाइनको embrace C, maybe it was, let's pick another color, right? Let's see. त्यो embrace C, for example, was here. जुन अहिलेको जुन छ नि हो Awesome. भने error कति आउँछ? That's the error I get. Means Yeah. I am right here. अहिले म यहाँ छु कि Mm-hmm. Mm-hmm. होइन यो orange line अथवा orange नै लिउँ Yeah. न. Got it. Got it. Yeah. Got it, right? Okay, very good. Yeah. भनेपछि right now at this there's some MNC associated with this line. Mm-hmm. Mm-hmm. With that, I end up here means on this curve, error curve, I'm here. Oh yes. Mm-hmm. Right? Mm-hmm. के छ भन्दाखेरि अब अल्गोरिदमले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि now algorithm अनुसार I can, एमरेस लाई बढाउने कि घटाउने भन्ने कुरा आयो नि त. Mm-hmm. अब एमरेस सी जस्तै एमसी बढायो भने हामी यहाँदेखि यहाँ जान्छौँ. That's it. Yeah. Slightly बढायो भने अब हामी we end up here, Mm-hmm. right? Which looks like Mm-hmm. heading towards the destination. Mm-hmm. Mm-hmm. You go this way, the other way, के हुन्छ त? You end up here, and this is worse. You don't want to go that way. Worse. Yeah. Definitely. कसरी हुन्छ भन्दाखेरि त्यसमा यो डेरिभेटिभ भन्ने हुन्छ होइन, यो Mm-hmm. डेरिभेटिभबाट थाहा हुन्छ कि यसमा Mm-hmm. यता गयो डेरिभेटिभ घट्दै जान्छ, right? Mm-hmm. That way we know. यो त म्याथमेटिकली हुने छ होइन. Mm-hmm. Now every point, so you try randomly pick one, either go this way or Mm-hmm. that way. You go this way, derivative बढ्छ. Oh, that's okay. हामी जाँदैन, we don't go there. Okay, and let's try the other way around. यता आयो, oh, derivative घट्यो, oh, okay, we're on the right path. Good. Now we are here. हामी यहाँ आउँछौँ. Step by step हुन्छ है. Mm-hmm. Now we again, this is our new state, new MNC. भन्दाखेरि now again randomly गर्दाखेरि if you go this way, derivative rises, don't go there. Right? Don't go there. Here, Okay. right? Derivative कम हुन्छ So let's go there. Okay. there, right? And so on. त्यसो गर्दा 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 यहाँ आउँछ नि, यहाँनिर यो फ्ल्याट हुन्छ, डेरिभेटिभ 0 हुन्छ. Mm-hmm. And when you get to derivative 0, then you know you have arrived. Mm-hmm. And Okay. at Okay. that point, को जुन MNC भन्छ, M star C star, Mm-hmm. is Mm-hmm. it is the best fit line. Got it. 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 So that's how it does it, right? Okay. Mm-hmm. So Mm-hmm. this is called the least squares regression. Mm-hmm. Mm-hmm. Least square regression भन्छ, right? Okay. Mm-hmm. So yeah. Yeah, this is, if you thoroughly understood this, I hope you did. And okay, so regression, you've understood regression very well, I know, in depth. Mm-hmm. Okay, got it. So your derivative so derivative like the way like mathematically find गर्ने पनि MC find गर्ने पनि derivative 0 हुनु पर्यो. Like Derivative, like mathematically find गर्दा पनि I'm just trying to understand like if I'm like practically doing it like like for example just like doing a solution that's right. to like to find MNC like
how do we do like कस्तो म्याथमेटिकली कसरी हामीले लाइक मैले यो कन्सेप्ट त बुझेँ लाइक डेफिनेटली हाम्रो यो के अरे यो हाम्रो रेसिडुअलको वाइ माइनस जुन तपाईँले रेसिडुअलको हाम्रो यो स्क्वायर निकाल्यो त्यो भनेको तपाईँको वाइ इक्वल्स टु एक्स स्क्वायरको वाइ इक्वल्स टु एक्स स्क्वायरको त्यो भ्यालु त्यो भयो अनि त्यो अनुसारले प्याराबोला हाम्रो यसको प्याराबोला इज लाइक वाट द ग्राफ इज गोना लुक लाइक एन्ड देन y equals to mx plus c is our trend line ko हाम्रो trend line ko equation. So we want to make sure that the residual is at the minimum. So parabola ko at the end ma pugnu paryo, and that point ko MLC we have to use. Uh, and like the derivative concept like for like कोही पनि एउटा मान्छे सल्युसन गर्दाखेरि चाहिँ यो डेरिभेटिभ जेरो हुन्छ भनेर कसरी हिसाब त्यो हुन्छ नि त्यो कसरी गर्छ भन्नु मात्र खोजेको मैले Yeah, that's a very good question, है। अब यसमा एक्चुअली हुँदाखेरि अब यसमा के हुन्छ भने यो चाहिँ एकदमै सिम्पलेस्ट केस हो होइन। सिम्प्लेक्स डेफिनेटली हजुर होइन सिम्पलेस्ट केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सो एभ्री पोइन्टमा बिकज यो फङ्सन हामीलाई थाहा छ भने वी क्यान नो द डेरिभेटिभ एट इच पोइन्ट के होइन। ओके ओके गर यो ओके केसमा हामीले डिरेक्टली पनि निकाल्न सकिन्छ कि यसलाई हामीले डिरेक्टली होइन स्टेप बाई स्टेप नगरिकन होइन होइन एट वाट भ्याल्यु अफ एमएनसी डु वी गेट डेरिभेटिभ जिरो होइन यसमा ओके डिरेक्ट सोल्युसन पनि निकाल्न सकिन्छ होइन। ओके जेनरली जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो होइन यो हामीले डिरेक्टली गरेर वी क्यान डिरेक्टली गेट हियर होइन बाई सल्भ कम्प्लेक्स इक्वेसन सल्भ गरेर होइन हामी यहाँ पुग्न सक्छौँ होइन। तर एक्चुली इन प्र्याक्टिस के हुन्छ भन्दाखेरि इन प्र्याक्टिस नि यो के हुन्छ भन्दाखेरि यसको एउटा अल्गोरिदम छ त्यसलाई हामी ग्रेडियन्ट डिसेन्ट अल्गोरिदम भन्छौँ कि खासमा यो मैले बताएँ त्यो चाहिँ ग्रेडियन्ट डिसेन्ट अल्गोरिदम हो कि है। ग्रेडियन्ट डिसेन्ट अल्गोरिदम भनेको के भन्दाखेरि त्यो ग्रेडियन्ट है अब यो एक्चुअल रियल वर्ल्डमा यस्तो हुँदैन। रियल वर्ल्डमा के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको जुन यो एक्स छ नि देयर टाइम्स होइन देयर 10 एक्सेस 100 एक्सेसहरू हुन्छ डेफिनेटली त्यसपछि त नाउ दिस इज हाम्रो दिमागले त भ्याउँदैन हामी एउटा एक्स र एउटा वाइ 3 डिमेन्सनसम्म हामीले दिमागले भ्याउँछ त्यसपछि हाम्रो दिमागले काम गर्दैन नि त होइन। तर तर जुन वाट वर्क्स इन दिस 2 डिमेन्सनल अर 3 डिमेन्सनल एनी डिमेन्सन्स के खासमा होइन म्याथ हेर्ने हो भने होइन। ओके अनि त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अब यसलाई अब द्याट वाज अ भेरी गुड क्वेसन बाई द वे है। सो त्यो त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाई डिमेन्सनल स्पेसहरूमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई हामी त्यहाँ चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट डिसेन्ट पनि युज गर्छौँ है। ग्रेडियन्ट डिसेन्ट है त्यहाँ पनि रिग्रेसन गर्दाखेरि जस्तै हामीसँग है यस्तो यो जस्तै यो आवर स्टडी जस्तै होइन त्यस्तो 5वटा भ्यारिएबल सक्छ नि होइन। यो त यस्तो डेरिभेटिभ निकाल्न कहाँ सकिँदैन नि है। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले हरेक पोइन्टमा हामीले चाहिँ पार्सल डेरिभेटिभ भन्ने हुन्छ मल्टिभ्यारिएट केसमा चाहिँ पार्सल डेरिभेटिभ यस्तो सिम्पल डेरिभेटिभ नगरिकन पार्सल डेरिभेटिभ होइन। अनि पार्सल डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको त्यो डेरिभेटिभहरूको भ्याक्टर आउँछ है त्यसलाई हामी भन्छौँ कि त्यसलाई हामी भन्छौँ होइन। अनि त्यो ग्रेडियन्ट अहिलेको न्युरल नेटवर्कहरूले गर्ने त्यही नै हो कि है उनीहरूले गर्ने है ग्रेडियन्ट डिसेन्ट अल्गोरिदम हो है। अहिलेको न्युरल नेटवर्क च्याट जिपिटी चल्छ नि अनि त्यस के भन्दाखेरि एट द एन्ड अफ द डे के हो भन्दाखेरि इट्स अ ग्रेडियन्ट डिसेन्ट है। अनि के हुन्छ भन्दाखेरि हाई डाइमेन्सनल केसमा चाहिँ हामीले पार्सल डेरिभेटिभ निकालेर होइन त्यो पार्सल डेरिभेटिभहरूको भ्याक्टर हुन्छ त्यहाँ है त्यो ग्रेडियन्ट भ्याक्टर भन्छौँ। अनि त्यो ग्रेडियन्ट भ्याक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि इट सोज यु द डिरेक्सन अफ द म्याक्सिमम एसेट है त्यो भ्याक्टर छ है। त्यो भ्याक्टरले के गर्छ भन्दाखेरि इट सोज यु दिस यो जस्तै यो हाई डाइमेन्सनल स्पेसमा तपाईँको त्यो भ्याक्टर हुन्छ त्यो भ्याक्टरले जहिले पनि कता सबभन्दा उकालो छ त्यो देखाउँछ कि माइनस गऱ्यो भने सबभन्दा ओह्रालो कता छ त्यो देखाउँछ। माइनस गऱ्यो भने 180 डिग्री टर्न हुन्छ। अनि यहाँ पुग्यो यहाँ फेरि के भने ग्रेडियन्ट निकाल्यो अनि त्यो ग्रेडियन्टको माइनस गरेपछि हामी फेरि त्यसले सबभन्दा ओह्रालो कता छ यता देखाउँछ होइन। अनि पुग्यो सबभन्दा ओह्रालो कता छ देखाउँछ अनि गर्दा गर्दा हामी एक ठाउँमा पुग्छौँ अनि त्यहाँबाट अझै अगाडि बढ्नु खोज्दा त अब बढ्छ त्यहाँ होइन। द्याट वे यु नो कि यु हेभ अराइभ्ड। Okay, got it. Perfect. Makes sense.
त्यो अहिलेको न्युरल नेटवर्क चल्ने त्यसरी नै हो खासमा है ग्रेट Okay. फुल म्याथमेटिक्स हुन्छ इक्वेजन Mm. Mm. त्यस्तो धेरै कम्प्लेक्स पनि छैन खासमा है वी क्यान So, yeah, है न्युरल नेटवर्क्सहरू इफ युआर इन्ट्रेस्टेड त्यसमा of है course. त्यसमा अलिकति देखाउँला Of course, sir. Sure, sir. All right, perfect. दिस इज हाउ इट्स यसलाई हामी अप्टिमाइज भन्छौँ कि द्याट्स Optimizers, definitely. Mm-hmm. अप्टिमाइज्ड भयो कि है हाम्रो यो Mm-hmm. Mm-hmm. optimized भयो एन्ड देन यु गेट दि दिस That दिस makes line that gives us the mm-hmm. gives us the That's okay. list squared error भनौँ न and that is supposed to Mm-hmm. be fine. The best that line. Yeah, makes sense. यो होइन which gives the least error हो नि त Least error line. Yeah. भनेपछि या अब यही कुछ अब यसलाई हामी यो युनिभ्यारिड केस भयो होइन अब यसै Okay. मल्टिभ्यारिड केस पनि विल लुक एट है त है Of course. Yeah. Yeah. सिङ्गल भ्यारिड केस यो युनिभ्यारिड भनौँ एटलिस्ट इन इन द इनपुट एक्स चाहिँ अब यो बुझेपछि Mm-hmm. मल्टिभ्यारिड त्यसैको एक्सटेन्सन मात्रै हो कि Okay. मेन कुरा बुझ्नुपर्ने यो यो आइडिया कि कि Mm-hmm. हामीले के बुझ्नु पर्ने भन्दाखेरि रेजिडुअल भने के हो होइन Okay. Uh-huh. त्यसलाई हामीले किन स्क्वायर गरेको है Got it. Uh-huh. यु वान्ट टु गेट द टोटल रेजिडुअल एन्ड Residual. Yeah. त्योलाई हामीले कसरी सबभन्दा मिनिमाइज गर्ने त भन्दाखेरि Mm-hmm. रिस्क डिस्कस रिग्रेसन रिस्क रिग्रेस कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि यस त्यसलाई होइन बिस्तारै बिस्तारै त्यो प्यारामिटरहरू एम र सीलाई चाहिँ चलाउँदै चलाउँदै Mm-hmm. चलाउँदै चलाउँदै Mm-hmm. Mm-hmm. पोइन्टमा चाहिँ वी गेट द लिस्ट एरर एन्ड द्याट Yep. इज द बेस्ट फिट लाइन Yep. Perfect. अब यति भइसकेपछि नाउ आई थिङ्क वी क्यान गो ब्याक टु द बुक अब त्यसपछि नाउ त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यो बुझ्नु पनि सजिलै हुन्छ है त्यसले Yes. ओके that perhaps the most common goal in statistics to answer the question is the variable x. That could be x1, x2, x3. होइन त्यस्तो डेटमा हुन्छ तर अहिले let's pick one जस्तै variable x associated with the variable y and if so what is the relationship and how we use it to predict y. जस्तै हाम्रो केसमा के भयो x भनेको hours studied होइन यो एक्जाम्पलमा x is the number of hours studied and Mm-hmm. y is the grade or marks. Yes, sir. Are they associated? Yes. Like Mm-hmm. is variable x, which is the number of hours studied, and Mm-hmm. the marks they get on the exam, are they associated? Yes. If so, yes. Right? Then Mm-hmm. is their relationship? Mm-hmm. Right? If you study more, does the mark go up or down? जति पढ्यो त्यति मार्क्स बढ्ने हो कि जति पढ्यो मार्क्स घट्ने हो? That's the relationship. Yeah. Yep. Yep. And is there a way to predict marks Mm-hmm. based on X? Mm-hmm. होइन Mm-hmm. रिग्रेसनले गर्ने त्यही नै हो है Mm-hmm. Mm-hmm. All right, so nowhere is the nexus between stats and data science stronger than in the realm of prediction. This will be the prediction of the outcome. Target मैले भने नि target. So marks is the target. Okay? And okay, अनि जुन number of hours studied जुन X छ त्यसलाई हामी predictor पनि भन्छौँ. And that is also Mm-hmm. predictor, right? Mm-hmm. Based on the values of the predictor. See, predictor. In our case, predictor was number of hours studied. Target was Mm-hmm. what marks they got. Marks. Yep. Yep. And another important connection is the area of anomaly detection when use गर्न सकिन्छ जसमा कि जस्तै Mm-hmm. है ओके अब जुन हामीले अघि गऱ्यौँ त्यसलाई हामी द्याट इज कल्ड द सिम्पल लिनियर रिग्रेसन भन्छौँ कि we predicted based on line है line भएको linear भयो है okay so simple linear regression models the relationship between the magnitude of one of the variables and that of the second. See, Mm-hmm. x increases, y also increases, or Mm-hmm. x increases when the y